Good morning, students. From organic chemistry, today class, how to predict the IUPAC nomenclature to organic compounds. The very important topic, one bit is compulsory for NEET. So, what about nomenclature? Carbon contains single bond in between two unique carbon. They are known as alkanes. Double bond is there between any two carbon atom. The compounds are known as alkenes. Between two carbon atom, triple bond is there. That is alkynes. Alkane, alkene, alkynes. In alkane, single bond is always in alkane. Single bond is always sigma bond. Single bond ఎప్పుడు కూడా sigma bond. In alkene, double bond means one is sigma, one is pi. Double bond means one is sigma, one is pi. In alkyne, triple bond means one is sigma, two are pi. Triple bond lo one is sigma, two are pi. In alkane, the bond length is 1.54 angstrom units. In alkene, bond length is 1.34 angstrom units. In alkyne, bond length is 1.21 angstrom units. Bond order is increases, bond length is decreases. Already last classes lo chemical bond ఒకటి fact ఒకసారి గుర్తు చేసుకున్నాం. Increasing of bond order, bond length is decreases. In alkane, the bond angle is 109 degrees 28 minutes. In alkene, 120 degrees. In alkyne, 180 degrees. That means with increasing of bond order, bond angle is increases. Generally, alkenes having tetrahedral structure. Alkenes shows planar structure. Alkanes shows linear structure. Total overall గా మనం గుర్తుండాల్సిన ఫ్యాక్టర్స్ రెండే. Alkanes means single bond, sigma bond. Alkene means double bond, one is sigma, one is pi. Alkynes means triple bond, one is sigma, two or pi. That is point number 1. In point number 2, increasing of bond order, bond length is decreases. Increasing of bond order, bond angle is increases. These 2 points are what about alkene, alkyne. Overall ganana all are alkene, alkyne means alkanes means saturated hydrocarbon. Alkanes means saturated hydrocarbons. Alkynes means unsaturated hydrocarbons. Because of all the alkanes and alkynes having only carbon and hydrogen. Compounds which are having carbon and hydrogen, they are known as hydrocarbon. Alkanes are saturated hydrocarbons. Both alkanes are unsaturated hydrocarbon. Water will be saturated or unsaturated. All the hydrocarbons are aliphatic. Aliphatic compounds. Anni kuda aliphatic compounds, not aromatic. Benzene containing compounds are aromatic. Tarvata later classes మనం explain చేద్దాం. But here all saturated, unsaturated hydrocarbons are belongs to aliphatic compound.
ఈ సచ్ కాంపౌండ్స్కి మనం హౌ టు ప్రెడిక్ట్ ద నామిక్లేచర్ ప్రెడిక్ట్ చేయాలి అంటే వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్? Nomenclature of organic compound depends on some factors. Factor number 1, number of carbon atoms. Number of carbon atoms. Point number 2, nomenclature is depends on nature of bond between the two carbon atom. Point number 3, depends on functional group. So simply observe cheyandi, whatever with the compound, is it belongs to organic, the nomenclature is depends on 3 factors. Factor number 1, number of carbon atom. Factor number 2, nature of bond. Factor number 3, functional group. Point number 1, number of carbon atoms. Now based on the number of carbon atom, it indicates the prefix. Depends on the nature of bond. Nomenclature law, it indicates the suffix. Functional group, it indicates the secondary suffix. And organic compound having prefix, suffix and the secondary suffix. That means overall the name of organic compound, according to 3 factors. Total organic compound name observe cheyandi, mallo okasari repeat chestuna. Nomenclature is depends on 3 factors. One is number of carbon atom, second one is the nature of bond, third one is functional group. Number of carbon atom indicates the prefix, nature of bond indicates the suffix, functional group indicates the secondary suffix. So how to write the nomenclature? Overall, based on the 3 factors, nomenclature, a simple sentence meaning chudana, nomenclature lo organic compound nomenclature prefix plus suffix minus the letter E plus secondary suffix. That is the name of organic compound. Overall, rules whatever it may be, any rules are no apply చేయి. Organic compound IUPAC name అంటే that is the order. First the prefix, second the suffix, along with the prefix suffix, minus the letter E is omitted, plus secondary suffix. For example, first simple compound ఇచ్చి next long chain compounds కి వెళ్దాం. First simple compound CH3 CH2 CH3. What's the name? Nana, observe 3 carbon atoms are there. First point, number of carbon atoms are 3. 3 carbon atoms means a prefix pro. Prefix is pro plus suffix. Nana, all the carbon atoms contain single bond. Carbon atoms అన్ని కూడా సింగిల్ బాండ్ తో కాంటాక్ట్ అయి ఉన్నాయి. nomenclature ఫస్ట్ పాయింట్ లో చెప్పుకున్నాం. సింగిల్ బాండ్ మీన్స్ ఆల్కేన్ ఏన్, డబుల్ బాండ్ మీన్స్ ఆల్కీన్ ఈన్, ట్రిపుల్ బాండ్ మీన్స్ ఆల్కైన్ ఐన్. In given example, all the carbon atom contact with a single bond, that means it is belongs to alkane. So what's the suffix? Ane. Pro plus ane is gives rise to propane. Its name is propane. Simple. One more, but what about the secondary suffix? Secondary suffix is depends on functional group annam. So what are the functional groups in our syllabus? మన syllabus ఉన్న functional groups observe చేయండి అన్న. పైది ఇలాగే ఉంచేద్దాం, అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి. Functional groups. COOH means carboxylic acid. The secondary suffix is oic acid. Second one is COCl, amyl chloride. COCl means amyl chloride. CONH2, that means amide
amide. CHO means aldehydes. என்னன்னா CHO means aldehyde. The second suffix is al, al, al. Ketone means C double bond O. The compounds are known as ketones. Second suffix is one. Second suffix is one. OH means the compounds are known as alcohols. Second suffix is OL. Second suffix is OL. And NO2 compounds which are having NO2 group having the prefix as nitro. Nitro. NO means nitroso. NO means nitroso. NO means nitroso. Like that, all of the functional groups. Nomenclature means prefix, suffix, minus letter E is omitted plus secondary suffix. These are the functional groups. For example, 2 or 3 examples మనం వెరిఫై చేద్దాం. ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కానీ ఓవరాల్గా నామిక్లేచర్ని ఎలా ప్రెడిక్ట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ రిపీటెడ్గా అడుగుతున్నటువంటి ఫెమిలియర్ కాంపౌండ్ CH3COCH3. వాట్స్ ద నేమ్? అబ్జర్వ్ చేయండి. హౌ మెనీ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఆర్ దేర్? 3 కార్బన్ ఆటమ్. 3 కార్బన్ ఆటమ్ మీన్స్ a prefix pro plus all are they having single bond between the 2 carbon atom. There is a suffix A minus letter E is omitted plus observe the compound. The compound having ketonic group. Ketonic group means secondary suffix is one. Secondary suffix is one. So what's the name? Full form చెప్పండి. PROPAN. Letter E is omitted. So E ni omit చేస్తున్నాను. O. What's the name? Propanone is the right answer. That is the IUPAC name. Its name is propanone. One more example. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దాం. మీకు తెలిసిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఇద్దాం. CH3, CH2, CH2, COOH అన్నాం. What's the name? How many carbon atoms are there? 1, 2, 3, 4. Nana observe చేయండి. If functional group having the carbon number, the carbon is also considered in the long chain. Functional group carbon atom ఉన్న ఆ కార్బన్ కూడా లాంగ్ చైన్ గా కన్సిడర్ చేయాల్సిందే. సో టోటల్ హౌ మెనీ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఆర్ దేర్? 4 కార్బన్ ఆటమ్. 4 కార్బన్ ఆటమ్ మీన్స్ ప్రిఫిక్స్ బ్యూట్ ప్లస్ సఫిక్స్ all are having single bond A minus letter E plus the functional group is COH. COH means carboxylic acid. Carboxylic acid means oic acid. Carboxylic acid means oic acid. So what's the name? Butan oic acid. So full form ఏంటన్నా? Butanoic acid. Its name is butanoic acid. Very simple to predict the nomenclature. First of all, you have to know how to order of nomenclature. Prefix plus suffix minus the letter E is omitted plus secondary suffix. Number of examples ఏవైనా మనం ఇలా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. That is simple organic compound. It may be long chain compounds. Some rules are there. What are the rules for long chain? Long chain rules ఏంటన్నా అంటే అబ్జర్వ్ చేయండి అన్న. First rule number 1. Observe the organic compound. You select the long chain for parent compound. Prefix గా నేమ్ ప్రెడిక్ట్ చేయాలంటే లాంగ్ చైన్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్ ని లాంగ్ చైన్ గా కన్సిడర్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ పాయింట్ నెంబర్ 1 CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3. It's the name. It is one of the compound. Which order is right? For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6. నేను నంబరింగ్ ఇలా ఇస్తే 6 కార్బన్ ఆటమ్స్ అయ్యి ఉన్నాయి.
6 carbon atoms. In fact, 1, 2, 3, 4, 5. Numbering ఇలా ఇస్తే 5 carbon atoms ఉన్నాయి. Which order is right? Which is the long chain? ఇలా అయితే 5 carbon pentane, ఇలా అయితే 6 carbon atom hexane. What I am saying? దేన్ని మనం మెయిన్ రూల్గా చెప్పాలి? లాంగ్ చైన్, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉన్నదని లాంగ్ చైన్. సో ఇట్ ఈస్ ద రైట్ ఆర్డర్, ఇట్ ఈస్ ద రాంగ్ ఆర్డర్. దట్ ఈస్ ద రూల్ నెంబర్ 1. అంటే ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేయాలి విచ్ ఇస్ ద లాంగ్ చైన్, దేది లాంగ్ చైన్ మనం కన్సిడర్ చేయాలి. దట్ ఈస్ రూల్ నెంబర్ 1. మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉన్న దాన్ని లాంగ్ చైన్కి కన్సిడర్ చేయాలి, కానీ నాట్ లెస్ నెంబర్. దట్ ఈస్ రూల్ నెంబర్ 1. Rule number 2. In fact, for example, which order is right? Having the more branches. Branches ఎక్కువ ఉన్నదాన్ని లాంగ్ చైన్ కన్సిడర్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, మోర్ బ్రాంచెస్ CH3, CH3, CH2, CH2, CH, CH2, CH2, CH3, 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 CH2, CH2, CH2. It is the combo. అబ్జర్వ్ చేయండి, నేను నంబరింగ్ ఇలా ఇస్తున్నాను. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ఇది లాంగ్ చైన్. హౌ మెనీ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఆర్ దేర్? 7 కార్బన్ ఆటమ్స్. వన్ మోర్ ఆర్డర్, నెంబరింగ్ ఇలా ఇస్తున్నా. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. సో ఈ ఆర్డర్ అయిన కూడా ఎన్ని కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి? 7 కార్బన్ ఆటమ్స్. కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. And 2 directions all are having 7 carbon atom, equal number of carbon atom. So which order is considered as long chain? ఏ ఆర్డర్లో లాంగ్ చైన్ మనం కన్సిడర్ చేయాలి? ఇదా? నన్న ఈ ఆర్డర్ మనం నెంబర్కి ఇచ్చినప్పుడు హ్యావింగ్ 2 బ్రాంచెస్, 2 సబ్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. ఇలా నెంబర్కి ఇచ్చినప్పుడు హ్యావ్ నాట్ బ్రాంచెస్. రూల్ నెంబర్ 2 సేమ్. లాంగ్ చైన్ మీద సెలెక్ట్ చేయాలంటే హ్యావింగ్ ద మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఎక్కువ ఉన్నదాన్నే లాంగ్ చైన్ కన్సిడర్ చేయాలి. సో ఈ ఆర్డర్లో తీసుకుంటూ 2 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆర్డర్, ఇట్ ఈస్ రాంగ్ ఆర్డర్. దట్ ఈస్ రూల్ నెంబర్ 2. ఫస్ట్ రూల్ నెంబర్ 1, లాంగ్ చైన్నే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్నే లాంగ్ చైన్కి కన్సిడర్ చేయాలి. రూల్ నెంబర్ 2, having the equal number of carbon atom on both 2 directions. Which one having the more branches? That is selected as long chain. More number of branches ఉన్నదాన్నే long chain కి కన్సిడర్ చేయాలి. That is rule number 2. Rule number 3. Nana, substitute having minimum number. What is substitute having minimum number? For example, a simple example. See ఇది సబ్స్టిట్యూటెడ్, లేదా వన్ మోర్, ఇది కాంపౌండ్ నెంబర్ 1, కాంపౌండ్ నెంబర్ 2, కార్బన్ C. Yes. I give the order. It is first carbon 1, 2, 3, 4. I give the order 1, 2, 3, 4. Numbering from left to right, substituted is located on 3rd carbon atom. Numbering is given from right to left ichunna. Substituted having on 2nd carbon atom. What is the right order? Left to right, right to left, right. Substituted having minimum number అన్నాం.
నాన్న ఇటువైపు నెంబర్ తీసుకుంటే సబ్స్టిట్యూటెంట్ ఇస్ దేర్ ఆన్ థర్డ్ కార్బన్, ఇటువైపు నెంబర్ తీసుకుంటే సబ్స్టిట్యూటెంట్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఆన్ సెకండ్ కార్బన్ atom. Minimum number second. That's why it is the right order, it is the wrong order. That is rule number 3. Substitute having minimum number. Rule number 4. Long chain rules lo. Rule number 4. Rule number 4. Nana double bond never acts as a substitute. ఎప్పుడు కూడా డబుల్ బాండ్ సబ్స్టిట్యూట్కి యాక్ట్ చేయదు. డబుల్ బాండ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ విత్ ఇన్ ద చైన్. డబుల్ బాండ్ ఎప్పుడు కూడా చైన్ లోపల ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CH3 CH డబుల్ బాండ్ CH2 CH2 CH3 CH2 CH3. What is a long chain? లేక CH2 CH3 ఇలా ఉందనుకుందాం. రూల్ నెంబర్ 4. CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3. నంబరింగ్ ఇలా తీసుకుంటే ఏంటన్నా 1 2 3 4 5 6 కార్బన్ ఆటమ్, 6 కార్బన్ ఆటమ్. బట్ డబుల్ బాండ్ యాక్ట్స్ as substituent. What I am saying, double bond never acts as substituent. Double bond is within the chain and having the minimum number. So numbering 1 2 3 4 5 ఇలా నెంబరింగ్ ఇస్తే 5 కార్బన్ ఆటమ్. అర్థమవుతుందా? ఇలా నెంబరింగ్ తీసుకుంటే 6, ఇలా 5. సో ఇలా నెంబరింగ్ తీసుకుంటే డబుల్ బాండ్ సబ్స్టిట్యూటెంట్ ఉంది, ఇలా నెంబరింగ్ తీసుకుంటే డబుల్ బాండ్ విత్ ఇన్ ద చైన్. సో ఇట్ ఈస్ రాంగ్ ఆర్డర్, ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆర్డర్. ఇందులో వన్ మోర్ పాయింట్ నన్ను అబ్జర్వ్ చేయండి. నేను చెప్పాను ఈ ఆర్డర్ రైట్ అన్న. CH3 CH2 CH డబుల్ బాండ్ CH2 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 CH3. వన్ మోర్ రూల్. నేను ఇక్కడ 1 2 3 4 5 అన్న. డబుల్ బాండ్ హ్యావింగ్ ఫోర్త్ నెంబర్ అంటే ఇటువైపు నుంచి నెంబరింగ్ ఇస్తే డబుల్ బాండ్కి ఏ కార్బన్ ఆటమ్ అవుతుంది? 4th కార్బన్ ఆటమ్ అవుతుంది. 4th కార్బన్. బట్ వన్ మోర్ రూల్. CH3 CH2 CH డబుల్ బాండ్ CH2 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 CH3. నంబరింగ్ ఇలా ఇస్తే 1 2 3 4 5. డబుల్ బాండ్ హ్యావింగ్ ఫస్ట్ కార్బన్ ఆన్ ఫస్ట్ కార్బన్. ఏమన్నా సబ్స్టిట్యూటెంట్ ఆర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ హ్యావింగ్ మినిమం నెంబర్. ఇటువైపు నెంబరింగ్ ఇస్తే డబుల్ బాండ్ 4th నెంబర్ ఉంది, ఇటువైపు నేను నెంబరింగ్ ఇస్తే డబుల్ బాండ్ ఈజ్ ఆన్ ఫస్ట్ కార్బన్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ రాంగ్, ఇట్ ఈస్ రైట్. దట్ ఈస్ 4th రూల్ అండ్ ఇంక్లూడింగ్ 5th రూల్. ఈ 5 రూల్స్ని మనం బేస్ చేసుకుంటే ఈజీగా ఐయుపాక్ నామినిక్లేచర్ మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అండ్ వన్ మోర్ రూల్ నెంబర్ 6th. రూల్ నెంబర్ 6th. రూల్ నెంబర్ 6. One compound having the more number of substituents. ఎక్కువ substituents ఉన్నాయనుకుందాం. How to write the name? For writing of the name of the organic compound, if the compound having the more number of substituents, you should maintain the alphabetical order. ఏంటన్నా రూల్ నెంబర్ 6 ఏంటంటే ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ని మెయింటైన్ చేయాలి. ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ని మెయింటైన్ చేయాలి. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ మీన్స్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CH3 CH CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3. It is one of the compound. Numbering నేను వేస్తున్నా 1 2 3 4 5 6 కార్బన్ ఆటమ్ చేంజ్ కాబట్టి హెక్సేన్. గుడ్. సెకండ్ కార్బన్ మీద మెథైల్ గ్రూప్, థర్డ్ కార్బన్ మీద ఎథైల్ గ్రూప్. ఇట్ ఈస్ ఎథైల్, ఇట్ ఈస్ మెథైల్. సో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఎథైల్ ఈ, మెథైల్ ఎం. ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ప్రిఫర్ ఎథైల్. సో వాట్స్ నేమ్? థర్డ్ కార్బన్ మీద ఎథైల్ ఉంది కాబట్టి 3 ఎథైల్. ఆన్ సెకండ్ కార్బన్ ఐటమ్ మిథైల్ 2 మిథైల్. టోటల్ నెంబర్ 6 కార్బన్ ఐటమ్ కాబట్టి హెక్స్. నేచర్ ఆఫ్ బాండ్ సింగిల్ బాండ్ కాబట్టి A. సో వాట్స్ ద ఫుల్ నేమ్? 3 ethyl 2 methyl hexane is the right answer. That is alphabetical order. That is rule number 6.
అండ్ లాస్ట్ రూల్ 7th రూల్ బేస్ చేసుకొని ఇఫ్ ద ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ హ్యావింగ్ బోత్ డబుల్ బాండ్ అండ్ త్రిబుల్ బాండ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లో డబుల్ బాండ్ త్రిబుల్ బాండ్ రెండు ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఫస్ట్ గివ్ ద ప్రియారిటీ ఫర్ డబుల్ బాండ్. దేనికి ప్రియారిటీ ఇవ్వాలంటే ఫస్ట్ ప్రియారిటీ డబుల్ బాండ్కే ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి. ఎవరికంటే త్రిబుల్ బాండ్ కంటే. దట్ ఈస్ రూల్ నెంబర్ 7. లాస్ట్ రూల్ నెంబర్ 8. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ద ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఎవరు ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి? ప్రియారిటీ ఆర్డర్ ఇస్ దేర్. COOH is greater than CONH2 is greater than COCl is greater than cyanide Cl is greater than CHO aldehyde is greater than ketonic group is greater than OH is greater than double bond is greater than triple bond. It is the order of function. In fact, for example, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి క్లాస్ కంప్లీట్ చేద్దాం నాన్న. ఇట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ అన్న. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ద ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ కంటైన్ బోత్ కార్బాక్సిల్ గ్రూప్ అండ్ ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్. ఇలా ఉందనుకుందాం. CH3 CH2 CHCHO COOH ఇలా ఉందనుకుందాం. Both two functional groups are there, but higher priority is for COOH than CHO. That's why here COOH acts as functional group, aldehyde group acts as a substituent. Aldehyde substituent means formyl. So formyl group is there on second carbon. So total name is 4 carbon atoms long chain with carboxylic acid is there, butanoic acid. On second carbon formyl group is there. So 2 formyl butanoic acid. That is right answer, butanoic acid. Like that. ఇలా ఈ 8 రూల్స్ని బేస్ చేసుకుంటే ఎంత లాంగ్ చైన్ కాంపౌండ్ ఇచ్చినా